الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. My praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessings be upon his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Today I want to have the honor of speaking some humble words on the importance of Salah. Respected Muslim brothers, Salah means prayer. While in Islam it is said of access and mode of worshipping Allah. Salah is the second tenet of Islam after Iman. Every believer is asked to worship Allah 5 times a day. The 5 times of Salah are called Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib and Isha. Salah is the most fundamental practice in Islam. It is obligatory on every Muslim man and woman. Dear others, Salah is the most important practice in Islam. It was greatly emphasized by the Quran and Hadith. It finds repeated mentioning in the Quran and mostly in Salah and Salah falls his hands before Allah in humility and bows down before him. He puts his forehead on the ground before Allah and checks his greatness and glory. Among all the Islamic practices, Salah finds the maximum mention in the Quran. The Quran in the great strength said loud on the process of Salah. The Quran says, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Surely those who believe and do good deeds and establish Salah prayer and the zakah will have their reward with their Lord, and there is no fear for them outside the grave. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين. Those who hold fast to the book and establish Salah, we shall never let the reward of such righteous people to go to waste. May Allah forgive us and give us tawfiq to be punctual in Salah. Ameen. Thanks. और जैसे शायद बातें हैं तो इस तरह का हम तुम्हारे मदद और आगे बढ़ाते और अगर जैसे ही हम उसके खिलाफ करते उसे डांट तब तो करने की सलाह है कि कुरान से लेकर चले आए। आज बहुत बड़ी बात है, हमारे 5 बच्चों ने माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ किया अच्छा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम आपके गले को देख रहे थे, आपके अफ़ाल को देख रहे थे, आपकी अदा को देख रहे थे, और इस ज़मीन की तारीख मेरे ज़हन में कि इस ज़मीन ने ऐसे ही ऐसे कुरान को उन्होंने जन्म दिया है, उन्हें बख्शा है। भाइयों, आप दिल्ली से मुत्तसिल पानी बनी है, वहाँ एक तारीख कुरान